Williams broadcast with me, Williams. Welcome, all of you. Of course, each one of you who is watching me. I appreciate your comment section contribution. Mujja ne muntu usako kyonna kye muntu usako. Mungere yonna gye mukintu usako muwa ebirowoozo byammwe n'ensiima nnyo. Tuzze n'olunaku lwaleero kubeera ffenna ku Williams broadcast with me, Williams. Of course, story nene eri mu ggwanga lya Uganda naye nga situnuulira muntu ye gwetuuseeko kyokka wadde nga musaasira. Nakangubi, full figure, presidential advisor of the general of the UPDF and the head of the chairman of the NRM, National Resistance Movement, was hit, boxed and kicked. Taxing Matsados landed on her body severally from two gentlemen. We also had voices as commentary from a lady believed, or a woman, Mrs. believed to have been Justin Nameere, also a card of the NRM. A lot is taking place online. Some people are like, yes, let her full figure get hit. Others are like, it's not the right thing to be done. I go to Williams broadcast. William, your story, Nene. It is a big story, definitely. Williams broadcast. Watching Nene. Nene nti egenda kukola presidents nyingi nnyo oba eyongereza ku presidents but eyinza okubanga ye story etukiriza predictions z'abantu ennyingi nnyo. Abamu bagamba badde bakisuubira nti yalina ekijjo mutuukako, abalala bajjaguza nga bwe nkutegeezezza, abalala bakinakuwalidde. Ekigazi ekiri mu kyo kye kino nti regime ya Jjajja Yoweri Kaguta Museveni eyina ebintu byeri mu ttulaga bye tutandirabyeko bye tutaalabako nga tetwafuna mukisa nga tusobola na guyita mukisa okuba nti tuli mubirabako naye nga tuli mu kuluyita olukisa tukisa olutuyambye okulaba ebintu nga bikolebwa ebitasaana kubeera mu lwatu. Williams broadcast bw'owuliriza video eya full figure presidential advisor owa General Yoweri Kaguta Museveni nga bamukuba, owuliriza omukyala agambibwa okuba bwe nteekako agambibwa mutera nnyo okunyiigira. William amazima togamanyi. Of course ate nga nange sijja kudda wano kubayigiriza ffe tukola tutya emirimu gyaffe. Ebitundu binene nnyo ku buli 100 eddoboozi lino lirabika lya Nameere. Naye abantu mu ggwanga lya Uganda ne mu nsi yonna batuuka mu mateeka asobola okujja n'alyegaana. Kakati nze nga ali wano akola communication siina bwankomeredde bwe nsobola kukola ne nkujja nkugamba Nameere yagambye. Wadde eddoboozi oliwulira nga lirye, wadde omuwulira nga gamba lwaki onvuma oyo bba wange yakukuba, enkyakera n'akwegaana. Olaba bajja kujja mu comment section nga nze ne ngamba nti ekyo kigambibwa awo mbu okusinziira ku gundi ne mugamba William oyagala kwesiriwaza tomanyi kituufu ne mmanya nti okay betuweereza bo mulimu gwaffe tebagumanyi naye kanzire ku kiri. Tuwulira omuntu akola commentary aweerera agamba full figure lwaki onvuma era lwaki onnemerako kati oyo bba wange yakukuba, and indeed najja ne bakwata ebikonde hitting her with knuckles, bare hand blows and kicks, side kicks. Later on we see a video circulating with the cinematography, with the videography content as evidence that the lady was hit badly. Another photo is circulating, going around on social media of her face bruised as confirmation that she was badly beaten up. Full figure. And of course the allegations and claims, the reason as why she was beaten or hit up to that extent is because she has been severally hard abusing Nameere's father, Nameere's husband. Ebintu ebyo lwaki nkulaze nti story nene okusinga lwesukka tebakulowoozesa nti security operatives teziraba ebyo byonna tekikulowoozesa nti bano bonna bali mu makomera ba political prisoners ababakwata nga bagambye, for example, wali omwana gwe basalidde omusango ne bamugamba abusing the person of Jjajja Yoweri Kaguta Museveni, abused the person of the Janet Kataha Museveni, the first lady and Minister of Education and Sports, abused the person of General Muhoozi Kainerugaba. It's not that those people who arrested that guy, those people who are having Madubala in detention, Mbubino Baba Birava.
era baba balaba publicly omuntu nti ebyo mob justice n'ebirala byonna bigenda mu maaso naye bikola as catalyst or fuel or fluid to their political games. Ekisinga okwewunyisa sagala gamba nti ekisinga okunyuma wadde ngoba oli awo ate bw'obeera ng'obadde Cole Berica ng'obadde Chasms California, if it were Shamim, that would be like, yes. Agoberera, you following Williams' broadcast with me. Williams, it is unfortunate that such is happening. Definitely. Prior to the incident of Full Figure being beaten up publicly, we saw different videos. We have been watching her, of course, abusing, harass different people. But, of course, according to Ugandan standards, that has seemed to have been okay. It has always seemed to be okay. Her abusing and harassing different people. And the people have always said probably it is the employment and deployment of herself. Oh, that's how she was deployed. She's supposed to do that in order to be paid. And other people are like, probably that is the interpretation of what Judge Museveni meant when she was appointed advisor. Probably people think she was deployed to advise Judge Kaguta Museveni, or on the other hand, to abuse people, harass people, etc. And with the impunity on her mouth and body language and expression, abantu batusakisana ne bagamba nti tagambwako nga bw'owulira ekigambo impunity oba tasobola na kukwatibwako bingi ebigenze mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Of course abamu tugenze nga ne tukwata ne presidents ezibaddewo abantu batera nnyo okurefaringa ku bantu ababadde nnyo loyal to Judge Kaguta Museveni, ababadde loyal, and the hash example, I call it hash example, is of Isma All Access, who was aggressive when it comes to supporting and defending the NRM. Eventually ended up dying, and up to now we don't have a better or clear report regarding his death. The guy was shot dead, nasasi gakubwe motoka n'afiira mu Isma All Access. Kati abantu abadde ku social media badde bagamba nti oba oli awo n'abantu abalala bangi nnyo kina gyogera nti ennaku zino the NRM is deploying and employing youth, unemployed youth, and are turning into guns, verbal guns, motor mouths of the regime. Bajja ne boogera ebigambo ne bakanga bavuma bawemula boogera ebintu, and no one touches them. And bwe tudda ku side eya Nakangubi, Jennifer amanyiddwa nga Full Figure, of course y'omu ku bantu bosobola okugamba nti bali aggressive, aina all the authority and audacity okwabusinga, ayina gwasobodde okwabusinga ku level yonna gy'amu abusingiddeko ebigambo by'omuwemu byonna byakoze, and go unpunished. Kyokka gwe kakuvaamu n'obaako ekigambo ky'omwolekeza abajja kutwala ku poliisi akusibe, era bangi nnyo baasibye. Kakati obukisungu bungi nnyo obubadde ku bantu nga bagamba ye bw'aba batagambwako mu ngeri bw'etyo bajja mu addressinga bwe bati. Katudde ku mukyala Nameere. Nameere waliwo video ezibadde zirabika, of course nga zisijja kusobola kuzanyira wano, nga omukyala Nakangubi Jennifer aka Full Figure ng'amuwerekereza ebigambo babadde mu by-election, babadde mu bagenda mu primaries NRM, ne bavaayo bagenda mu delegates conference na neeke seeke nga bali mu kulonda obukiiko obutambuza emirimu mu NRM. Balonda sides ez'enjawulo. Waliwo side naddala ya ani anaakulembera ekiwayi ky'obumyuka bwa ssentebe we NRM Vice Chairman. There was Chiwanda, who later on jumped off. There was Aruna Kasoro, the state minister for microfinance. There was Kalangwa. So Nameere belonged to the Kalangwa wing, and on the other side of Aruna Kasoro was Full Figure. Kati bano bo bannabyabufuzi ddala nga twogera ku NRM tebasobola nnyo kuvaayo kuwemula, tebasobola nnyo kwogera bigambo bikankana. Waliwo bigambo nga tosobola bisanga muntu ng'abyogera nga naddala alimu ensa nga ayina byagoberera ayagala okukuuma legacy ye, naye waliwo abantu abali ready to be used like that. Nabadde nnyina abantu bempa ekyokulabirako nga mbagamba nti ku kyalo ebiseera ebisinga musobola okuba n'embwa oba n'omuyaayu.
kati omuyaayi ogwo nga gusobola okuskayalinga oba omuguwa eddalu oba omuntu nga bakola bubi nga babode shaming nga tujja kukuyitira kayiiga tujja kukuyitira gundi Zefania tujja kukuyitira okitegeera kati oluusi bw'oleeta omuntu oyo omuleeta asikayalinga omwana asobola okulya emmere asobola okugenda ku luzzi asobola okwanika ebikunta bye nga tugenda kuleeta muzeeyi katakula mu kisabo oba toyagala kwanika bikunta naye ebiseera ebisinga muzeeyi katakula ne bw'anaayitawo wamu deployingira tomubaako na control oba kiyinza n'okuba nga kikunyumira buli ssaawa zeje emisego olumu nga embwa eri ku kyalo okwo nga buli gwe osobola ogiweerera n'egenda erya embuzi za mulirwana ezikuliiridde amalagala ente za mulirwana ezikuliiridde kasooli nga zijjamu oluyange. It is sweet. Kibata kinyuma kuba kyandibadde better we gwe kugenda wa mulirwana n'oyogerezaganya naye. Abantu egimu gimamyayo jijja n'oguyingiza mu nnyumba okulya emmese naddala nga tosobola kutega butwa. Kakati omuyaayo obuzibu bwagwo gubaawo nga olina empuutayo wagijja ekiriri ekibibi empenja oba engoma nnene mu katale. Kati omuyaayo bwe guli emmese ne ziggwamu kwolwo bafumbye empuutayo ng'oteeseteese yebeebe zibeera enva ezenkeera ku ssande ng'olina abagenyi. Omuyaayo bwe gunoonya emmese ne zibula gutandika okulya enva mu nnyumba kati ate olwo n'onyiiga. Oba oli awo omuyaayo ogwo guyinza n'okuba nga gugenda ne gulya enva za mulirwana. Ne bagamba watuleetera omuyaayo guno. Naye olw'okuba gulya za mulirwana oba tokitegeera paka omuyaayo bwe gutandika okulwana n'ebisolo byo oba n'okulya ebibyo oba bwe gubuuka ne gufuuwa abaana ababo mu nnyumba lw'osobola okugutegeera. Abantu bangi nnyo bali mu byobufuzi muno nga miyaayo misege gyaleetebwa okulwana entalo bambi nga n'emiyaayo tegimanyi emmese zijja zitya. Kiki ekyaleeta emmese? Kiki ekyaleeta ebizibu bino ku kyalo kuno? Lwaki abaana tebagenda ku luzzi? Lwaki abaana balina bafuuka bakiwagi bawaganyavu? Lwaki nga tegimanyi bagireetanga miyaayo? Katudde ku byobufuzi. Abantu bangi nnyo bali mu NRM olumu bakemebwa okulowooza nti they belong to the NRM fraternity. They have never and will never belong to those people. Badde ndaba abaana bangi nnyo nga bali mu NRM NEC process of electing party leaders. Ng'abaana bambi obalaba ayimirira sayidi eno. Kakati nalaba clip nga omukyala Nakangubi ng'awo kwata ebigambo abiwerekereza oludda olwakalangwa ng'abagamba mulinga kino mwebaka ku baana bammwe era baana bammwe kakati be bajja bammwe n'ebirala bingi nnyo ne biyingiramu kati ffe babeera n'ebiseera ebisinga bawakasanga bafuuyirira ezirwana. We enjoy the music. Lwaki tuenjoyinga music? Kubanga bw'ojja n'okyogerako tekikola sense until it escalates to a certain level, a certain degree abantu basobola kurealizinga. Until when we lose people to mob justice is when people will be like, hey, ebintu byagenda dda ne bituvaako mu mikono. Abaana abadde bayivuma boogera ebigambo kalangwa kasolo bali bo ne bamaliza definitely ne bawangula. Bwe bamala okuwangula nina gwe nabale njogera naye gwentera okunyumya naye ndowooza ebya behind the scenes his princess Mimi. I was like abaana abo bagenda kunywa obutwa obutali bwabwe kubanga bali bo mujjukira ebiseera bya mukulu wa mama Mbabazi mujjukira ebiseera waliwo gundi cabinet ya Yoweri NRM bwe yali ku muliro nga bagamba nti ne ba minister abamu nga bagenda mu cabinet buli muntu ajja ne chapati ye ng'omuntu ajja n'obutunda bwe. Kakati olumu bwembeera mu bbugumu eryo ery'ebyobufuzi especially when it gets to a level of mafiaism, that is if it is good right English, waliwo bannaalugwamu n'ojja n'onywa obutwa obutali bubwo kubanga oli amuweereza akatunda kubanga gw'oli ku sayidi y'ono gwe baweereza akatunda n'okayita katunda era ono naye okwetaasa naga wamma kanywe n'olowooza wabula I'm now rubbing my shoulders with the people who matter or matter. Kakati n'ojja akatunda akatabadde kako n'ogwa mu bizibu. Si bokka. It is unfortunate, definitely. I cannot be on this channel to promote mob justice, harassment, or anything that is illegal. Naye, let it be a caution to several others of you guys watching me on William's broadcast, and even to the person who is the victim now, full figure. Nti, of course, definitely, omwagula mugulaba. Osobola okukozesa bino by'okukozesa but up to when? And especially when you just used as a serviette, a napkin, nga bakozesa okukola byonna bye beetaaga okukola. And I understand olumu oyinza okuba ng'obikola on your own.
naye olumu weetaaga okuddiriza ku kigere n'otegeera n'ogamba nti yes nyinza okuba today ntera nnyo ogamba abaana abo ababeera ku internet the views, the commentary and the sections of where people put their opinions and their reactions ebintu ebitera nnyo exciting abantu nyina views bwezi nyina comments bwezi nyina followers bwe bati yes birungi nnyo but birungi for as long as you're still alive birungi for as long as you can use them to use them rightly the right way kasita bituuka okubeera bekabusa joli tekiba kirungi nnyo internet eno it is a good thing but the way we're using internet is not the best way we are doing nti olwaleero Nameere bagenze bamuvodde bamuvumye birina ku record kati ne Nameere n'otamanya lwaki tasobola kugenda mu mateeka lwaki Nameere afiiringa nti tasobola kugenda mu mateeka n'agamba nti banafulufiga mututte mu kooti lwaki naye abayagala kukola kigwere mu kibuga lwaki agamba nti ebeere mob justice probably is the right way she shows as a shortcut especially probably when she predicted and detected the fact that even when she went through the courts of law or police the untouchable wasn't gonna be touched ebyo byonna ekibuuzo kiri nti is this the precedent that is set for others to hit people ye precedent internet eno nkiddamu enyuma ng'olina views n'ebirala internet eno ng'okola ebintu you claiming that you're doing it on behalf of William it can only give you tentative pleasure you can only earn pleasure happiness joy milestone talkability tentatively they are short-lived that is cheap popularity it cannot last long however even when all those have been said remember that they can come for your life bisobola okutwala obulamu obwaddala fena tujja kufa definitely agamba kiba kutegekera okufa bwe kiba kize tosobola kirwanyisa okay congratulations to you that omumwago gwe guli kussa bwe guba nga omumwago gwe guli kussa congratulations to you bw'obanga n'omumwago olinako ne control era nagwo oyagala kugambira ddala nti osazeewo gukusse andi gukussa ng'olwana entalo ezitali zizo mu Africa wano tewali kinyumiranga baana kwesowolayo okwawula true and right advocacy there are people who will come and stick to the truth and what they are advocating for what they are fighting for is real is a point nti bannange ebintu ebitagenda bulungi mu maaso bannange kino bannange naye abamu bava ku layini eyo ati n'agamba nze kaakati nze nvudde ku layini okwogera ebiyamba eggwanga ebinyamba nange okusobola okwebbulula kakati mpolereza omukulembeze bwoti ne mutandika okwevuma ne mutandika okwetyoboola ne mutandika okweyogerera ebiwanvu ne mutandika okwogera ebigambo ne muvuma abantu okubula bafiirako kakati ekisinga okunsiza kiri kimu n'oli gw'olwanirako waliwo abeera eka n'agamba ono ebigambo ng'ayogera bingi omwana tebaamuyiseemu eggaali kyokka gw'oli eri ogamba ffe ku lwagundi tujja kufiirawo for example abaana bali abagezaako okulwana entalo ez'ebyobufuzi mu NRM abantu abo balya emigaati gyabwe ne keeke zaabwe gye mutabamu mubabawaako bikalappwa buli mwana yenna omulenzi n'omuwala omwami n'omukyala ng'oli mu NRM kimanye nti ekyo gwe kyofunako kisiriiza mmembe ekyo ekikyapati ekisemba wansi nga bagoyeza akawunga kye bakuwa gwe kyoyita kyapati si kyapati balina bye benjoyinga mu ebimutenjoyinga nga temuli byenjoyinga obawagira mbawagire nze nange awo mbawagira osobola okulonda sayidi yo practicing your rights to belong to any party associate naye tosukka bw'olina kukoma olwaleero bwe tulaba political party nga NRM ng'abaana baayo tebakyasobola genda mu courts of law nga beeyuza ne beeyuza mu neeyuza eyo kubanga singa kibadde nga muntu ayambadde kakofiira ka red yatuusizza obulaba okufulufiga singa omuntu we baamukutte dda era ne bannabyabufuzi bandigambye nti yes aba nuupu bali violent
basibwe nga nawe kiraba kituufu bali violent, but it is good music if it is from within, if it is internal. Of course nga tekiwoomya nakabulu okuba nti tubiraba, because these people tend to be inspiration to some of our children. Ogenda olaba nga abaana abamu bagoberera, agenda okulaba nti ye ali mu kusoma, oli mumuweerera asome, naye nga waliwo abantu nga tayonoonye na budde bwe kubanguka ne bwetaba formal education, naye nga afuna ssente ez'obwereere kuba bajja ne beerangirira ku TV okwo ne ku radio, nagamba nze nfuna ssente bwe ziti, honorable gundi bwe yampa awakakadde nampa $5,000,000 kubanga omukyala full figure Nakangubi Jennifer mbu babadde bamuyise bamuwe ssente nga bamugamba lwaki otuvuma nnyo, jangu tukuweeyo ssente, mbu ate ne mu kusooka mbu yasooka n'agenda mu nkambi ya Kalangwa mbu ne bamuwayo $5,000,000, naye ozimanyi ezo ku ssente za Uganda. Abaana bafuna ssente, kati bwe baba bafuna ssente bwe zityo $5,000, 10, 20 n'ezisigadde, kirowoozesa abaana be tuli mu kutwala ku ssomero nti ffe tubeetoolooza, tubakooloobya, tubayisa mu koolooba balyoke banoonye, so nga ate ssente zikola ki, ziri kumpi wano agatali mazima. Kale ne bwoba osobodde okufuna nga Katonda akuwadde omukisa nga obugagga bwo ogenda bujja mu ssente ennyangu bwe zityo, lwaki tufuba n'okakasa notta ku bigere n'omanya butya bw'ogenda okuzannya omuzannyo ogwo? Waliwo abantu bangi bennyo twetegedde abali mu NRM, jjo nabadde njogerako ne Ragadis yabadde mu UNE eyo, nabadde njogerako naye ne Case ku ssimu ku video. Ragadi abadde mu NRM okumala ebbanga ddene, paka kati bafiina mugerwa gye bali mu NRM, n'abalala nga ba artist. Naye simanyi lwaki abalala bafuna that confidence okujja ne bavuma abantu, era abantu abamu babatiira ddala baga oyo w'amaanyi munnange tagambwako. So side zonna tetubikkiriza, sikkiriza na muntu avuma muntu n'amutyoboola n'amuweebuula, era nga bwe sikkaanya na muntu ajja kujja akole mob justice. Kubanga for example omukulembeze nga Nameere ayagala kubeera mukulembeze e Masaka, akutte family agitadde mu matigga. Of course obusungu bubaawo n'atasobola kugenda mu mateeka, ate nga amateeka ye ng'omukulembeze amanyi kyekimu kubukola, n'agenda mu lwatu n'akwata omwami we n'aga kati oyo akukuba ye mwami wange, lwaki bulijjo ovuma omwami wange? N'omwami ne yejjayo n'agenda n'akuba engumi ezo gundi zayita taxino maxado, taxino maxado eza penge. Abantu ba celebrate nze ku internet. Nze caution eri mwannyinaffe Nakangubi Jennifer ebeere nti bw'aba amaze okusuuka atunuulire comment section, atunuulire reactions z'abantu kukubwa kwe onoobuvune akusinda ejjanjalo gyafunye, awulirize abantu kye bamulowoozaako, ageraageranye abaanyoleddwa ku baajaguzza, amanye waayimirira ng'omuntu. Ku nkomerero olunaku luno Chameleone yayimba tupatikanira kuba bulungi, naye obulungi osobola obupatikanira ng'ate bw'ofuba n'okubaawo onyumirwe obulungi bw'opatikanira. N'abali mu bibiira by'obufuzi ebirala ne bwe beera National Unity Platform, ne bwe beera JEMA, CP, FDC, PFF, National Peasants Party, National Common Man's Party, Democratic Front, kimanye bwoti togezaako okuva ku layini yo ey'okulwanirira ebikwatako n'otandika okulwanirira omukulembeze by'ekibiina ky'ebyobufuzi. Togezaako okuva mu kuzimba omugendo ogugenda okuyamba okukyusa embeera eri mu ggwanga erya Uganda n'otandika okugoberera cult n'efuuka cult. As you're trying to or running towards removing a dictator, never will you or shall you be happy if you find yourself grooming a dictator. Some of people are grooming dictators instead of planning to remove or gearing towards removing a dictator. Teweteeka mu kifaananyi ekyo nze ng'owa DP kati nze kyenkola ne weeteekerawo ekibumbe mu kifo ky'okuba nti tutaddewo liida wa National Peasants Party, Stasha Common Man's Party, Mubaraka Munyagwa. Njagala gezeseza ku abo, saagala gezeseza ku bibiina bino ebirala mujja kunyiiga. N'osanga omuntu nga kati it is a cult. Instead of removing a dictator, now someone is like, let us groom a dictator. Sigala ku layini eyo egamba nti nze njagala ku shaking and change the status quo. Ebyetaaga okukyuka mu Uganda bikyuke. Obeere ku principle. For example,
waliwo ebintu ebimu bye ntera okugamba mikwano gyange ne mbagamba singa abantu ababeera emabega w'abakulembeze bano balaba envuga bakulembeze baabwe gye bavuga ebintu. Ngenda bawa ekyokulabirako kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bakulembera singa bamanya gayo engeri gyazanya obulamu bwe, engeri gyatambuza obulamu bwe. Ayina engeri gyatambuza obulamu bwe. Olumu n'olaba ate nga abagoberera ekisinde kye bava ku mulamwa. Olumu najja n'abagamba n'obagamba bannaaye tetulina kutambula tutyo. Sibe tulina okutambula. I understand Nasolo will come out n'agamba nedda mwanyinaze kankubuulire gw'okubye tomuyigiriza kaaba. Nkitegeera tomuyigiriza kaaba. Naye olumu kasita omala okuyiga nti enkola eno tejja kugguka osobola okuyiyayo enkola nendala egenda okikola. Waliwo ebibiina by'obufuzi, for example ku opposition, kati nga nabyo byayiga ne bikyuka biti ng'omutwe gw'enswera nga mu kyo okulwanyisa dictator kati nga byerwanyisa byo byennyini nga byateekawo n'amagye agavumira ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition oba mulokolo okitegeera. Kakati ng'oli omwana bamutondawo ne bamugamba kati wadde ffenna tuli opposition ng'omulimu gwo gwa kuvuma kibiina gundi. Ng'era omwana oyo mutunuulira ku TikTok bw'ati n'ayogera ebigambo ng'aweebuula abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition nga n'ekibiina kyakolera kiri ku opposition. N'awemula omukulembeze w'ekibiina ekyo, n'awemula mukyala we, n'awemula abaana be, n'awemula n'abeetooloddewo. Kati ekisinga okuluma kye kino nti byonna omala obikola oli gw'obikolera ye ng'ali mu kateni bw'ati. Of course tuba tukimanyi nti gw'okolera naye abeera mu kateni. Bwe wayita ebbanga oli balabako nga batudde ku popopo shaking hands because bo ku nkomerero olunaku bajja kuba ba leaders. Nkikuddiramu mulokolo okitegeera osobole okuleeta ssente z'ebiweebwayo. Sigala ku principle egamba nti kino kyennyimirirako nga towemudde muntu nga toweebudde muntu nga weetadde mu kifaananyi ky'okuba nti kakati nze nwanirako gundi. Kubanga ojja kulwanirako gundi obalaba olunaku lumu ng'ekibiina ky'opposition ekimu kiri kutte mu buyinza ng'oli gwe wali olwanirako ayimiridde n'agamba bannange kati saawa yakutwambuza kutwala ggwanga mu maaso diye. N'olw'ensonga eyo ono ye minisita w'abaana n'abavubuka olyekubawo. So okuvuganya kubeerewo naye ffe bannaalumanya ffe ne ssaalumanya ffe favor victims of circumstances of situations. Let us be cautioned. Let us take cautioned because olwaleero lwaki ebyo byonna mbikoonako mmanyi nti generation eno esinza okubeera affected. Generation eno ogirabira mu comment section yawo. Generation eyo ffe tumaze kalubya mitima. Generation eno ekusanga eyo ng'olina posts z'otadde eyo ng'oli ku bulamu bwo. Omwana n'akuyisaamu eggaali n'omanya nti ekizibu kye obusungu bungi naye tali guided. Ekibuuzo bameka abasobola okugumira ekyo. Baani abasobola okumanya nti ono bw'anvumira ku page yange ka mu blocking sigenda kuyomba naye. Baani abagenda okuvuma nti kakati nze gundi bw'anvuma motor mouse bw'anvuma bw'ati nsirike busirisi kubanga waliwo abasirise bwe bati. Bameka abasobola okugamba nti ajja kugenda mu kkomera amamanya mu kkooti oba mu mateeka. Waliwo abantu abamu ng'akugamba ogenda kuntwalawa. Omanyi backup gye nnyina gwe kakati ng'oli agamba nti nze Nameere we belong to the same political party almost doing the same job cosmeting ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NRM katwekube mu public. Bwe mwekuba mu public then what? Reaction wagirabye abantu ogirabye mwanyinaze full figure. Nkimanyi oyinza n'okuvaayo ng'omaze okusuuka bonna n'obayisaamu eggaali ffenna n'otuyisaamu eggaali. Era that is also music that people can dance to ne baga wabula omwana abasobola oyo. But up to where and up to when? NRM eyo mujagale muginyumirwe naye tosukkawo kubeera nti gwe okolanga Moses Ali Kigongo. Manya nti Moses Ali Kigongo ebimu bimulekere byayina okukola. Kakati mwekubye mwebikonde naye nga mwekubye byaki Fulfiga ne Nameere. Mubyekubye wakalangwa na Kasolo Aruna. Gwe bagambye Aruna Kasolo tagenza wa Princess Amira kulya piraawo. Yomanyi kye yakoze yakutte bukwasi ssente n'azibawa. Aruna naawa abeeno kalangwa naawa abeeno ne muvuma ne mwevuma ne mwenyiiza ne mmaliza nga mwekubye obummonda amatama gazimbye. Courts of law ziyinza obutabakwatako because fortunately luckily enough mu belonging to the operatives of security mu belonging on their side. Naye waliwo kati abamu abatajja kuwuttulanga bawuttulira ku kamera. Sikiwagira naye sikiinaako control oli bw'amaliza nga kubbye emmundu oba nga kubbye eŋŋombi kuba nze nja kuba ndi eno mu ttawuni nina okubeera n'okubimuli byange mbikoole
ye naye nga kibi nnyo era nkivumiridde ekyokuba munne akammonde n'omusamba ennuuni. Lwaki omusamba akataago akabebe n'omenya kaaki munnange nga tetunnalunda na kulonda? Kalwaki omukuba n'omuzimbi akammonde ng'olinga nga yagala kafumbamu ebijanjaalo? Nze Williams avumirira Taxi Maxado ku Williams Broadcast. Goodbye.